নমস্কার। আজকে আমরা স্মার্ট পাঠশালার সেকেন্ড লেকচারে আমরা ম্যাথমেটিক্স সেকশনে আজকে আমাদের যে টপিক ওটা হচ্ছে ফাংশন। আমরা ফাংশনটা কেন করি? বিকজ এভরিথিং ইন দিস ইউনিভার্স ইজ ডিফাইন্ড বাই সাম functions. Now we have to study the functions, to study the way they behaves. আমরা লাস্ট টপিক সেট কন্টিনিউটি করেছিলাম, বাট কন্টিনিউটি আমরা কিসে করেছিলাম? ফাংশনে করেছিলাম অবভিয়াসলি। নাও যদি আমরা এটাই না জানি যে ফাংশন কি, তাহলে আমরা কন্টিনিউটি পড়ে আমাদের কি লাভ, তাই তো? নাও লেটস সি হোয়াট এ ফাংশন ইজ। আমরা কিছু জানি না এখন পর্যন্ত ফাংশন কি, কিন্তু আমরা এটা অ্যাজিউম করে নেব যে আমাদের সেট এবং রিলেশন এই দুটো জিনিস জানা আছে, কারণ আমরা ক্লাস 11 এবং ক্লাস 10 আমাদের এগুলো বেসিক কমপ্লিট থাকে। এবার সাপোজ আমাদের একটা মেশিন আছে, আমাদের যে চিপস খাই, চিপস মেশিন, ঠিক আছে? সাপোজ আমাদের একটা আলু আছে, পটেটো। ইফ ওয়ান পটেটো আমি যদি এই মেশিনটাতে দিই, গেল এই মেশিনটা আমাকে 10টা চিপস দেবে। হাউ মেনি চিপস? 10 চিপস। হয় আমি দুটো পটেটো দিলাম এই মেশিনের মধ্যে, in return I will get 20 chips. Again I am giving 3 potatoes and 30 chips here, right? So ultimately this thing is functioning. The main function of this machine is to convert these potatoes into chips, right? So everything is potato and chips in this function, nothing more than that. Suppose you have a machine and you are converting all the potatoes into some number of chips. Now, so this can be termed as function. Okay? যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যালি এটাকে বলি, তবে if x and y are two non-empty sets, এই যে আমাদের যে এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম, যেমন এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দুটো সেট, একটা x একটা y, দুটো নন এমটি, বিকজ এগুলোর মধ্যে কম্পোনেন্ট আছে 1 2 3 10 20 30 40 component as now non-empty sets. Then f is such a rule, f মানে এই মেশিনটা, f is such a rule that associates each and every element of x. মানে x কোনটা? এটা মানে x সেট, এই সেটের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে y সেটের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করে to a unique element of y. মানে কোনদিন এটা পসিবল না যে এই যে এক্স সেটের যে কোনো একটা এলিমেন্ট, এই এলিমেন্টটাকে যদি আমরা দুটো এলিমেন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েট করি, যেমন এজ ফর এক্সাম্পল আমরা যে পটেটো আর চিপসের যে এক্সাম্পলটা নিয়েছিলাম, ওটাতে যদি দেখি দুটো আলু যদি কখনো 30টা চিপস এবং 40টা চিপস একসাথে বেরোবে না, রাইট? সো হিয়ার হোয়াট আই হ্যাভ ইজ each and every element of x will be associated to a unique element of y. Okay, this is a very important condition for a function to exist. So such f is said to be a function. Now the question is, how can we denote this function? We can denote it like this: f maps from x to y. Here it is read as f maps from x to y. X is here and y is this function. And this function on the left hand side, this function is called domain. Domain of a function. Okay? And this function, the set which contains all the unique elements of y, is called the codomain function. Right? Now see here that 40 is such an element in y which do not have anything that is matching with 40, right? So this 10 20 30 is the called range of the function f. So it is not necessary for a function to have the range equal to codomain. It's always like that. It is not necessary that codomain should be equal to the range. So আমাদের একটা
মিসকনসেপশন থাকে যে কোডোমেন এন্ড রেঞ্জ আর ইকুয়াল, বাট অ্যাকচুয়ালি ইটস নট. কোডোমেন ইজ এ সেট where there is a possibility of some image, but range ওই সেটটা যেগুলো that are consisting the image themselves. Okay, now we can also denote this thing as f of x equal to y, which means x is the element of the set of this type, that is the domain side, and y is nothing but the range or the element of codomain. Okay, now let's see here we have an example. This is a set A which have the element A, B, C, and this is a set B which have the element 1, 2, 3. Now suppose there is a question that if this relation is function or not, how will we check it? আমরা কিভাবে চেক করব? আমাদের কাছে দুটো কন্ডিশন আছে, রাইট? First thing is each and every element of x, এই কথাটা, each and every element of x to a unique element of y. মানে এই যে লেফট হ্যান্ড সাইডের সেটটা আছে, মানে ডোমেইন সাইডের সেট, ডোমেইন সেটে আমাদের সবগুলো এলিমেন্টের ইমেজ থাকতে হবে. ও আই মিসড ওয়ান থিং, দ্যাট আমাদের এখানে দুটো কনসেপ্ট আছে, একটা ইমেজ আর একটা প্রি ইমেজ. ইমেজ কি? ইমেজ ইজ সামথিং, যখন আমরা 1 কে মেশিনে দিয়ে যখন আমরা 10 পাচ্ছি, তখন 10 is an image of 1 and 1 is a pre-image of 10. বুঝা গেল? যেমন যে কোনো ফাংশনে, সাপোজ ধরে নিই এটা ফাংশন, তখন a যখন 1 যাবে, তখন we can say that 1 is an image of a and a is the pre-image of 1. Clear? Now এই জিনিসটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সি যে এলিমেন্টটা আছে এটা কোনো ইমেজ নেই, তার মানে ডায়াগ্রামটার মধ্যে ইজিলি দেখা যাচ্ছে যে এটা থেকে কোনো লাইন বের হচ্ছে না, which means this is not a function. Let's see another example. Suppose A, B, C. This is a set having elements A, B, Z, and this is another set having elements 1, 2, 3. Right? Now, A maps to 1. Okay. B maps to 2, C have the image 3. এবার আমাদের বের করতে হবে কি if this is a function or not. Okay, if this is a function or not. Now ফাংশনের দুটো থিং কি, যে এগুলো সবগুলোর থেকে আমাদের ইমেজ থাকতে হবে এবং ইউনিক ইমেজ থাকতে হবে, which means সবগুলোর থেকে ইমেজ থাকতে হবে. দেখো এটা থেকে আছে কারেক্ট, এটা থেকে আছে কারেক্ট, এটা থেকে আছে কারেক্ট, বা ইউনিক ইমেজ প্রত্যেকটার একটা করে থাকতে হবে. যেমন এটার একটা আছে, ফাইন, এটার একটা আছে, ফাইন, এটার একটা আছে, ফাইন. সো f is a function. Another example, suppose এটা একটা সেট A, এটা একটা সেট B, element A, B, C, 1, 2, 3. এখানে দেখবো কি হিয়ার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ডোমেইন সেটের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের থেকে আমাদের লাইন বেরোচ্ছে. লাইন বেরোচ্ছে ইন দ্য সেন্স দ্যাট প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইমেজ আছে এবং প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইউনিক ইমেজ, মানে বি এর শুধু 1ই আছে
এমন তো নেই না যে বি এর এখান থেকে বেরোচ্ছে, তাহলে কি যদি এটা থাকতো তাহলে বি এর 2 একটা ইমেজ আবার 1 একটা ইমেজ। নাও দিস থিং ভায়োলেটস আওয়ার ডেফিনেশন দ্যাট বি হ্যাভ 2 images, not only 1 image. ওকে, আই থিঙ্ক তোমাদের ফাংশনের ডেফিনেশন এবং ফাংশন কিভাবে বের করতে হয় ওটা ক্লিয়ার আছে। নেক্সট আমরা দেখে নেব ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফাংশন। ফাংশন, নাও we will study about the kinds of function or mapping. Okay, now so f of x is equal to y, এটা আমরা প্রিভিয়াস টপিকে দেখেছি, যেখানে x is independent variable and y is dependent variable. why? কেন আমরা x কে কেন independent variable বলছি বা y কে কেন dependent variable বলছি? বিকজ আমরা জাস্ট তোমরা রিওয়াইন্ড করো ভিডিওটাকে এবং দেখো যে যখন মেশিনের মধ্যে আমরা দিয়েছিলাম ওখানে কি ছিল, দ্যাট এক্স আমরা নিজের মর্জি মতো দিতে পারবো, রাইট? কিন্তু ওয়াইটা যে বেরোবে ওটা ফুললি ডিপেন্ড করবে রুলের উপরে, যে রুল কেমন আছে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই এক্স ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালু, এক্স ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল and y is dependent variable. Okay, so there are 1-1 function, on-to mapping, function or mapping, you can call it both. Okay, so the kinds of function are 1-1 mapping, on-to mapping, and the into mapping. There is another one mapping also, which is called the many-one mapping. Okay, so we'll look into the many-one mapping also. Now, the 1-1 mapping. যখন একটা ফাংশন f maps from a to b is injective, আমরা ইনজেক্টিভ কখন বলবো? ইনজেক্টিভ আর 1-1 কথাগুলো সেম। যে ইনজেক্টিভ কখন বলবো? যখন distinct elements of a has distinct elements of b, that is distinct elements of a has distinct image of b, which means যদি আমাদের একটা ফাংশন থাকে এমন যেটার মধ্যে ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টস a b c obviously distinct, নাও এগুলোর যে ইমেজ গুলো আছে 1 2 4, হ্যাঁ, ওগুলো কি? ওগুলো ডিস্টিংক্ট, মানে ইমেজও ডিস্টিংক্ট, প্রি ইমেজও ডিস্টিংক্ট, ঠিক আছে? আর ম্যাথমেটিক্যালি আমরা এটাকে কিভাবে ডিরাইভ করতে পারবো? যে f of x যদি f of x is equal to f of y হয়, if f of x is equal to f of y হয়, which also implies that x is equal to y, or if f of x not is equal to f of y, that is also implying x not is equal to y. যদি f of x not is equal to f of y হয়, তার মানে f of x মানে কি? x যদি প্রি ইমেজ হয় তাহলে x এর ইমেজ যদি y এর ইমেজের বরাবর না হয় তাহলে x or not is equal to y, which means this is a 1-1 function, that is injective. Now, another is on-to function, that is surjective. Surjective function ki when f maps from a to b is on-to if every element of b is image of some a. মানে প্রত্যেকটা b তে যে এলিমেন্ট থাকবে, b কি আমাদের? b কি? b হলো কোডোমেইন আর a কি? a হলো ডোমেইন, ঠিক আছে? a হলো ডোমেইন। A2 1, B2 1, C2 2, এখানে কি দেখছি? এই যে ম্যাপিংটা আছে, এই ম্যাপিংটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1 and 2 are the two elements of this set B, which is a codomain set. Now, this 1-2 element of codomain set, both of them are having pre-image as A, B, C, but both of them are having a pre-image. That is the necessary condition for a function to be onto, that is surjective, which means that the range of the function of the onto function will be equal to the codomain of the onto function, or আমরা এটাও লিখতে পারি যে n of a মানে কার্ডিনাল নাম্বার অফ a সেট। a সেট কি? ডোমেইন সেট। মানে যদি আমরা a কে ডোমেইন সেট বলি এবং b কে কোডোমেইন সেট বলি, then cardinal number of a set must be greater than or equal to cardinal number of b. যেমন এই কেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে cardinal number of a is greater than cardinal number of b. Now, the third types is the into function. Into function কি হয়?
আমাদের যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা A এর ইমেজ হচ্ছে 1, B ইমেজ 2, C ইমেজ 4, কিন্তু 3 এমন একটা এলিমেন্ট যেটা কোনো প্রি ইমেজ নেই, রাইট? তাহলে অ্যাটলিস্ট 1 এলিমেন্ট আমাদের বাকি থাকতে হবে। যদি কোনো একটা ফাংশন ইনটু ফাংশন হয়, then we need to have at least 1 element in the codomain set. Try to correct here. We should have at least 1 element in codomain set which do not have pre-image, right? We do not have any pre-image, মানে যে কোনো একটা এলিমেন্ট এমন থাকতেই হবে, একটা বেশি থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, বাট একটা এলিমেন্ট থাকতে হবে যখন যেটা আমাদের কোনো প্রি-ইমেজ নেই, then only we can say that the function f is into function. Now another function which is called many one function. Let's check it out. এবার many one function কেমন হয়? Suppose this is a function যেখানে A সেটে আমাদের ডোমেইন সেটে আছে ABC, B সেট মানে কোডোমেইন সেটে আছে 1 2 3, right? Now A has image 1, B has image 2, and C is also having an image 2. Just look at the thing that 2 is such an element in the codomain set that it has 2 pre-image. So in such condition, this type of function is nothing but the many one function. Okay. Now let's look into a function which is called bijective function, that is the 1 1 on 2 function. Suppose there is a function where a set is A having element A, B, C, and another set, codomain set, with element 1 2 3, and A maps to 1, B maps to 2, C maps to 3. This is a function. এবার যদি কোনো একটা ফাংশন আমাদের 1 1 হতে হয়, তাহলে এটা কি কন্ডিশন? দ্যাট প্রত্যেকটা ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টের জন্য প্রত্যেকটা আমাদের ডিস্টিংক্ট সেট অফ ইমেজ থাকতে হবে, which is satisfied here. And onto কখন হবে? যখন codomain set will be equal to the range set. তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে here codomain set এ কি কি আছে 1 2 3 এবং রেঞ্জে কি কি আছে 1 2 3. So this is a 1 1 1 2 function. Now we will look at some examples and try to identify what type of function it is. In this part, we will see different examples and try to find out what are the types of function. Okay? আমরা দেখব এখানে different types of function দেওয়া আছে. Okay? আমরা দেখব এগুলো কি কি types of function হতে পারে, right? Now আমরা কি কি function পড়েছি? একটা পড়েছি 1 1, another one is on 2, another one is into, and also many one, right? Here প্রথম এক্সাম্পলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে চেক করব যে আইদার এটা কি ফাংশন কি আদৌ কি এটা ফাংশন নাকি। দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সি সবগুলো থেকে ডিস্টিংক্ট হয়ে যাচ্ছে লাইন, ঠিক আছে? কোনো একটার কোনো কোনো এলিমেন্টের কোনো দুটো ইমেজ নেই, অনলি ইউনিক এন্ড ইমেজ আছে, রাইট? নাও see this element 2 is having two pre-images, that is B and C, right? So it is a many one function. Many one function.
but it is also an into function because 3 is such an element which do not have any pre-image, but it is also a function. So this is a many-one into function. Let us go to another example. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে this is an example of many-one function. Okay. Now this codomain is equal to the range of the function. So many-one onto function, right? Here, in this example, A maps to 1, B maps to 2, C maps to 3. Fine. এটা কোন টাইপ অফ ফাংশন? অন্টো ফাংশনে কি হয়? অন্টো ফাংশনে রেঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু কোডোমেইন হয় কই? না তো এখানে তো রেঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু কোডোমেইন আছে না। হ্যাঁ, দিস ইজ ইনটু, রাইট? দিস ইজ ইনটু। বাট আমরা 1 এর জন্য চেক করব। দেখো ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টের জন্য ডিস্টিংক্ট ইমেজ আছে, which means this is a 1 function too. Okay. Now, in this case, আমরা যখন চেক করতে যাব যে this point C do not have any image, so এটা কোনো ফাংশনই নেই, not function. তো এটা দিয়ে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ হলো। আজকে আমরা দেখলাম ফাংশন কাকে বলে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাংশন কাকে বলে, 1 1 1 2 ইনটু মেনি ওয়ান, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, প্রি ইমেজ, ইমেজ, এগুলো সবগুলো আমরা দেখলাম। তোমার যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে তাহলে আমাদের ডিসক্রিপশনে আমাদের কন্ট্যাক্ট দেওয়া থাকবে, তোমরা ওখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। তোমরা নিজের নাম এবং ক্লাস এবং নিজের স্কুল লিখে দেবে, আমরা তোমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে নেবো। আর যদি কোনো ডাউট থাকে আমার ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসে আমরা এগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। নেক্সট ক্লাসে আমরা কি দেখবো? নেক্সট ক্লাসে দেখবো আমরা রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন কাকে বলে এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সাম্পলস। যেমন আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সাম্পল অফ রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন আর লাইক ইভেন ফাংশন, অড ফাংশন, সিগনাম ফাংশন, মড ফাংশন, ট্রিগোনোমেট্রিক টাইপ অফ ফাংশন আছে অনেকগুলো, গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশন, স্মলেস্ট ইন্টিজার ফাংশন। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলো দেখবো। তো আজকের জন্য থ্যাংক ইউ।